Microsoft Azure or Microsoft Fabric or Power BI, డేటా ఇంజనీరింగ్ అయినా డేటా అనలిస్ట్ ఆర్ డేటా సైంటిస్ట్, ఈ మూడు కోర్సులు నేర్చుకునే వాళ్ళకి ఎస్క్యూఎల్ అండ్ పైథాన్. మేజర్గా ఎస్క్యూఎల్లో ఏమేమి టాపిక్స్ నేర్చుకోవాలి, కంప్లీట్ ఎస్క్యూఎల్ మొత్తం నేర్చుకోవాలా, లేదు డేటా ఇంజనీరింగ్ కావాల్సినటువంటి ఓన్లీ ఎస్క్యూఎల్ పార్ట్ మాత్రమే నేర్చుకుంటే సరిపోతుందా? సో ఈరోజు నేను మీకు ఎస్క్యూఎల్లో ఏమేమి టాపిక్స్ నేర్చుకోవాలి యాజ్ ఏ డేటా ఇంజనీర్ అనేది నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. మేజర్గా మనకి ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్లో ఫస్ట్ మీరు డిఎంఎల్ కమాండ్స్తో స్టార్ట్ చేయాలి. సో డేటా మ్యానిపులేషన్ కమాండ్స్, ఇన్సర్ట్, డిలీట్, అప్డేట్, సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్. ఆ తర్వాత డిడిఎల్ కమాండ్స్. సో డిడిఎల్ కమాండ్స్లో క్రియేట్, ఆల్టర్, డ్రాప్, ట్రంకేట్. సో ఈ కమాండ్స్ని మీరు నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. దెన్ ఎస్క్యూఎల్ కాన్సెప్ట్స్, ఇప్పుడు వేర్ క్లాస్ అండ్ కొన్ని ఆపరేటర్స్ లైక్ గ్రేటర్ దెన్, లెస్ దెన్, ఇలాంటివి నేర్చుకుని తర్వాత దెన్ యూ హ్యావ్ టు గోస్ టు ద బిట్వీన్ కండిషన్, యూనియన్, యూనియనల్, గ్రూప్ బై అండ్ హ్యావింగ్ క్లాస్. దెన్ ఆఫ్టర్ సో మోస్ట్లీ మనం అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్, స్ట్రింగ్ ఫంక్షన్స్ అండ్ డేట్ టైమ్ ఫంక్షన్స్, సో ఇవి నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. దెన్ joins are very important. So then you need to learn inner join, left outer join, right outer join, full outer join, and cross joins. Apart from this, CTE, common table expression, stored procedure, and also you need to learn views and temporary tables, and then after case when statement, then you need to learn analytical functions. So analytical functions ante like row number, rank, density. So if you are learning all these concepts, that is fair enough for you as a data engineer to survive in the market. So when you are going to work in the even real time also, these SQL concepts are enough for you. So hardly 3 to 4 hours if you are spending for learning of these SQL concepts, these are enough for the data engineer.